Hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghono Football. And of course, we are back again with part 2 of our special episode, FPL forward planning. And of course, back করেছি. So no need to introduce yourselves again. কারণ আমরা এটা continuation of our first part, যেখানে আমরা already teams এবং target teams এবং fixtures নিয়ে analysis করেছি. So this part will of course look into the, what you call it, the second part, যেখানে আমরা আসলে basically strategy এবং players options গুলো নিয়ে কথা বলবো. So without further delay, of course, if somebody has not watched the first part, then I'll have to continue to say this, is please do subscribe to our YouTube channel, and of course press the bell notification button, and of course for all the updates please do follow our Facebook and Twitter accounts, because we do provide regular updates there. So that's that. So let's start with our strategy, and it is first Ashfaq. So you have your time now to discuss about your strategy and your players' defensive and attacking stats. Go ahead, take it away. So point number one is for the game week 26, etc., not to make any early transfers, because the early transfers ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে people who has early transferred in players like Grealish just come back to bite them. So must understand to make the transfer as late as possible for these injury news, etc. And you also have to consider that the weekend also weekday also has the Champions League and Europa matches coming in, so there might be more injury news, or you might have a better understanding of the probable lineups for game week 26. So it's very important not to focus too much on price rise changes, not to panic too much, and make an informed decision, make the transfer as late as possible, so that there are no last minute surprises. Second point is for the game week 26 teams, not focus too much on the defensive asset, because এখানে অনেকে মনে করতে পারে বা অনেকের এরকম টেন্ডেন্সি থাকে যে ডিফেন্সের জন্য বেশি ফোকাস করতে, মানে অনেকে মনে করতে পারেন যে good team with good features such as Villa or Spurs, যারা হচ্ছে গিয়ে Burnley, not Burnley, no, not Burnley. Anyway, teams with good features such as Villa or Spurs, একটা asset, defensive asset কিনে maybe they are expecting a 12-point haul from each players, but রিয়ালিটিতে দেখা গেছে যে স্ক্রিন শিটস আসলে খুব একটা ওরকম আসে না। মানে of course there are the rotation risk etc, but clean sheets আসলে ওইভাবে খুব বেশি আসে না। তো not to focus too much on defensive assets, people who are playing free hit বা ওরকম কোন স্ট্র্যাটেজিতে should focus on attacking assets instead. Third point হচ্ছে কি target squads which has less rotation risk as good fixtures. For example, teams who are not in Europe are not playing in the Europa League. So Villa is a good option. Villa is a very good example of that. So in attacking sense, I don't know how much supply the forward line is going to get without Grealish, but defensively, I think they're still a decent team. Villa is an option. Everton is another one. Different pictures. Liverpool against they were very good. I was particularly impressed with the team. And I heard that Alan is coming back. So with Alan coming back, I think their defensive returns will only get stronger. So target is Villa, Everton, Spurs is another target again, but they are a team on the decline. So not focus too much on defensive assets, attacking assets instead. Avoid Burnley, people who have triple ups. I don't know how they can keep one or two clean sheets with their fixtures against Tottenham and Leicester. Just a warning, shots fired. Shots fired. If you already said that if you already have Burnley, already তিনটা ক্লিন শিট পকেটে আছে ফার্স্ট রাউন্ড থেকে সেকেন্ড রাউন্ডে আরো তিনটা আসবে। হ্যাঁ, আমরা গেম উইক 26 থেকে কথা বলতেছি, হ্যাঁ গেম উইক 24 25 এ কি করছেন না করছেন পাস্ট ইজ পাস্ট, ঠিক আছে? আমরা গেম উইক 25 24 নিয়ে এই মুহূর্তে কথা বলতেছি না। এনিওয়ে, অ্যাভয়েড বার্নলি. Chelsea is another team which has bad fixtures with United and Liverpool.
So যদিও অনেকে বলতেছেন যে they will keep clean sheets at least one of those fixtures. I don't see such. For me, I don't see such. Is another option, yeah, maybe not to triple up on because of the rotation risks and the derby in game week 27. So maybe you can double up on City. Triple up might be a bit of a risk. Fourth one is the strategy on wildcard and bench boost. My initial plan ছিল to wildcard on game week 25, which I missed because of FPL এর চালাকি বা যাই এটা কি আমি জানি না যে ডেডলাইনের হচ্ছে intentional 1 মিনিট পরে 2 মিনিট পরে চ্যানেল করানো I should have trusted Ben Crellin. Right, I should have trusted Ben Crellin. So I missed the wild card. So আমার আসলে বেঞ্চ বুস্ট যদি খেলতেই হয় তাহলে বেঞ্চ বুস্ট probably -8 বা 12 নিয়ে খেতে হবে. So I'm considering bench boost. Another option is triple cap, but I'm more leaning towards bench boost at the moment. Finally, game week 29 strategy, free hit or not, again would depend on game week 28. If I double up on Villa and Spurs assets, I will have more players. So there's a good chance I might not have to play the free hit. But again, game week 28 সেটা বোঝা যাবে. So my plan right now is to take players such as free hit 29 এ if যদি স্ট্র্যাটেজি মিলে না মারে 29 এ তাহলে কখন মারবে পজিটিভ ফ্রি হিট? আমার ওয়াইল্ড কার্ডও রয়ে গেছে, ফ্রি হিটও রয়ে গেছে, আর গেম উইক 29 এ এরকম আউটস্ট্যান্ডিং কোনো ফিচার্স নাই যেখানে আপনাকে খুব হাই yield returns দিবে. I don't see it. Why do you high yielding returns from free hit teams? Free hit is basically to navigate, right? Right. না পজিটিভ ফ্রি হিটও মারা যায় যে একটা ফিক্সচার চুজ করে যে ওই ফিক্সচার ওই ফ্রি হিট মেরে ওই গেম উইকের জন্য বেস্ট টিমটা বানানো. So আমার এখনো I have not decided on a strategy, but our initial strategy is to have as much as game week 29 players as much as possible. So if I have 7 to 8 players, I'm happy. And I don't need 11 players. If I have 7 to 8 players in game week 29, I'm happy. I might not have play the free hit. So moving on the attacking players which should target, etc. So from the midfielders, first of all, Son has excellent fixtures. Son is a machine, is never fatigued, so he'll start both games. And Son has been a bit of a different player with Kane coming in. Gundogan, best player in terms of form in the league right now. Almost undroppable. Almost is an important word here. So he has a slight rotation risk, but at the end of the day, I think he will play most matches, and I think Pep will manage his minutes rather than bench him. KDB, relatively low ownership because the focus is more on Gundogan. Whenever he has come in, I think after injury, he has been excellent. I think he was unlucky not to get a goal in the last game against Arsenal. So KDB is another option you can consider. Barnes, fantastic form, decent fixtures, currently outperforming Vardy. I already have Maddison. I currently am considering Barnes. That is, of course, will depend on the final news on the Maddison injury. Barnes is, again, excellent pick. You can't go wrong with him. Kane, if you can afford Kane, great fixtures, and people who are considering triple capping one asset, I think Kane will be the favorite triple cap option in game week 26. Vardy, relatively low ownership, still sharp. I think still has a decent fixture, so Vardy can come good too. Watkins, absolutely no rotation risk, good fixtures, but again, with Grealish injured, there is a question on what his supply line would be and how much he will come good. Ross Barkley, Anwar El Ghazi. Barkley,
Barkley, after coming in, I found him disappointing. I was very excited with El Ghazi because of his price point. He's also on penalties, but I saw the game and I found him a bit of somewhat disappointing. And I've not considered him out yet. If I take him Kane, I'll probably have to move to El Ghazi or Traore or Barkley, some other. But again, it's not final. So DCL, fantastic fixtures. Will probably start both matches. He's probably the number one target you should target for the next game week. So moving on to defenders. Yeah, just to remind the audience who haven't seen this, আমরা কিন্তু part 1 এ কিন্তু already teams with attacking stats এ দেখেছিলাম. So basically most of the players যেগুলো নিয়ে আশফাক এখন কথা বললো, they're already here. So just a reminder. So if you have not watched, please watch the first part to see the target teams that we are looking at. Right, defensive stats. So defensive stats, first of all, Diaz is an option because Diaz has no rotation risk whatsoever. Laporte might play, Stones might play, but Diaz will always be there. So if you are doubling up on City defense, if you have the free hit, so Ederson and Diaz is the way to go. Then Digne is probably the standout pick. Excellent attacking stats, excellent fixtures, sometimes plays up front as a left midfield as well. So Digne, you can't really go wrong with him. Reguilon, this is a personal pick because I saw the match against West Ham, and in the first half, I think Reguilon was their best player. I thought he would be fatigued or there would be a bit of a lack of fitness after him coming back from injury. There was none. If you are picking a Spurs defensive asset, Reguilon is the way to go. Ricardo Pereira Nadim bhai ekটু আগেই বলছেন regarding his attacking stats, but I'm not fully 100% convinced of his playing probability of the full 90 minutes, but excellent differential if you can get him in. Konsa, probably the standout pick from the Villa defense. Villa also plays in the blank game week in 29, so there you go. From the goalkeeper point perspective, Martinez is the top pick because of this ease of fixtures and the save point fixtures. So Martinez will probably has the highest probability of scoring the highest in the next game week in terms of goalkeeper. Ederson, you can't really go wrong because Ederson has no rotation risk whatsoever. City has the easiest fixtures and very high chance of clean sheets, and Ederson looks to have a easy pointer. That's it from me. Right. Okay. So thanks. I think that covers quite a lot of players. যাদেরকে আমরা already attacking stats হিসেবে plus defensive statistics হিসেবে teams already covered. So it's good to see যে এইসব টিম থেকে আসলে basically players গুলো আসছে. So that's a good thing to see. Wait. Yeah. Ashraf, this is your strategy. So go ahead. Take it away. আচ্ছা, স্ট্র্যাটেজিটা এরকম ছিল, I wanted to hit the wild card on 25th, but যেহেতু একটা নাটক করলো FPL, that's why I didn't hit the wild card. So this is probably my take on how I'm going to navigate through the blank game weeks and the double game weeks, যেটা স্যার আশফাক ইন্টেনশনালি স্কিপ করে গেছে। উনি ভেগ কথা অনেকগুলো বলে দিয়েছে, বাট নিজের স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু বলেনি। ওকে, ফার্স্ট অফ অল অ্যাজিউমিং দ্যাট আমার কিন্তু সবগুলো চিপ আছে, আমি ফ্রি হিট, বেঞ্চ বুস্ট, ওয়াইল্ড কার্ড, ট্রিপল ক্যাপ্টেন সবগুলোই আছে। সো দিস স্ট্র্যাটেজি এখনো করেন না কেন? আমি 4 বছর হয়ে গেছে, আপনি তাও আমার কথা বিশ্বাস করেন না। মানে আপনি কি করবেন বা স্ট্র্যাটেজি ওটা ছিল যে আগলে ট্রান্সফার করবেন না, তারপরে ডিফেন্ডার নেবেন না, ঠিক আছে? এগুলো তো প্রতি গেম উইকের কথা, ইটস নট এনিওয়ে। স্ট্র্যাটেজি এখন যেহেতু 25th-এ ওরা একটা নাটক করে লাস্ট মিনিট ডিসিশনটা দিছে যে gonna be a huge one, 14 teams playing double, so it's huge. আমি মনে করি it's the best time to use the bench boost, but most teams are not ready to hit the bench boost button because সবারই 15 জন ডাবল গেম উইকের ওইরকম নাই। So my strategy is take hits, of course,
8, How 12, much 16. hits? That's what I'm getting into. 8, exceptionally good. If you're taking a -8 double game week, it's really, really good. 12 I is like that. tolerable. I like that. For a double game week, you are looking at a score around 150 plus or 150 at least, if it clicks. So -8 doesn't really matter. You can take the risk. -12, okay. -16 is the bar. -16 is the last resort. But I'm inclined to take hits to maximize my players' chances of playing 30 matches, which won't happen. I know. I'm gonna stuck with I guess 28, 29 matches. But that's the way I'm taking this turmoil situation. Bench boost 26. Then immediately after that, hit the wild card, because you don't want 15 playing players in your team for the rest of the time. Focus on 11 players, যেগুলো বেস্ট অ্যাসেট আছে ওইগুলোকে নিয়ে বিল্ড এ টিম। যেই স্ট্র্যাটেজিটা হলো যে এই 11 জনকে নিয়ে খেলা প্লাস ব্ল্যাঙ্ক গেম উইকে, যেটা 29th ফ্রি হিট, ইউজ দ্য ফ্রি হিট। আর 33 এ বা ওই অ্যারাউন্ডে আমি একটা এক্সপেক্ট করতেছি ডাবল গেম উইক আসবে, অ্যানাদার ওয়ান। একটা ডাবল গেমিং যখন আসবে তখনই এটা আসলে ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা এবার যেহেতু ইউজ করা হয়নি, সো সেহেতু এটা এখন সাবজেক্টিভ হয়ে গেছে কোন ম্যাচে কোন প্লেয়ার, বিকজ সিটিতে মারতে পারবো না, বাকি কেউ ওরকম সালা ফর্মে নাই, ব্রুনো প্রবাবলি দ্য বেস্ট বেট, বাট ও ওইরকম পছন্দ না। সো প্রবাবলি কেনের ফিক্সচার যেহেতু ভালো, বাট এই উইকটা ছিল কেনের জন্য বেস্ট উইক টু ইউজ দ্য ট্রিপল ক্যাপ্টেন, বাট বেঞ্চ বুস্টের জন্য এটা বেস্ট। সো কান্ট হ্যাভ ইট বোথ ওয়েজ। সো এই হলো আমার স্ট্র্যাটেজি ফর দ্য নেক্সট ফিউ গেম উইকস। Right. Okay. So here are the best players. বেস্ট প্লেয়ার্স এর পিক আসলে এটা কিন্তু ডাবল গেম উইকের উপর ডিপেন্ড করে না। বেস্ট প্লেয়ার্স এর যে পিকটা আমি করেছি এটা হলো আপনার, যেহেতু আমি বললাম যে আমি আই এম গোনা হিট দ্য ওয়াইল্ড কার্ডে আই এম গোনা ফোকাস অন দিস প্লেয়ার্স গোয়িং ফরওয়ার্ড। Going forward, Antonio is the player I like, is the player I really, really like. He's looking sharp. Injury একটু concern আছে, but other than injury, I think Antonio should be in your team 100 on every match. Doesn't matter. Next week ম্যান সিটির সাথে খেলা, ওই ম্যাচেও Antonio should be there. আপনি অ্যান্টোনিও নিয়ে অনেক ইমোশনাল। এই গত সিজনের পর থেকে যখন সে 24 পয়েন্ট আপনাকে দিছিল, অনেক ভাই ইমোশনাল। চার গোল কেউ দেয় না ভাইয়া, 4 গোল কেউ দেয় না। ও একটা ও মানুষ না, কেউ দেয় না। ও মানুষ। আপনি মায়া ছাড়তে পারতেছেন না, আপনি এখনো ওই একই অ্যান্টোনিকে ধরে আছেন যে একটা গেম আসবে আবার 4 গোল দিবে। 4 গোলে কিন্তু ব্যাপার না, কিন্তু কনসিস্টেন্ট ছিল। আপনি লিনগার্ড ইনভেস্ট করেন। আপনি ইউনাইটেডের এক্স প্লেয়ারদের নেওয়া শুরু করেন লিনগার্ড। Right. Okay. We are diverting away from the topic now. So let's focus on the players. গুন্ডোগান is someone I'm gonna keep. গুন্ডোগান আসলে এই প্রাইস পয়েন্টে এরকম একটা অ্যাসেটকে ছাড়া যায় না, যদিও হি ইজ নট গোনা টেক দ্য পেনাল্টিজ ফ্রম নাও অন, আই গেস, অ্যাজ KDB is back. Also he missed one. You never know. I think he missed one. Rodri took the last penalty. Become a rotational thing in the city. But it seems maybe, but you can't take him for the penalties anymore, which I took in the initially. বাট ওর প্রাইস পয়েন্টে ওর মতো এত বক্সে কেউ ঢোকে না। ওরা যখন আমি দেখি তখনই দেখি ও বক্সের মধ্যে দৌড় দেয়। সো ও থাকবে। আর ফার্নান্দেজ, এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, লোকটা ইমোশনাল হয়ে যাবে, বাট ফার্নান্দেজ আই থিঙ্ক গেটিং ক্লোজ টু এ মাস্ট হ্যাভ। ইফ ইউ ডোন্ট ওন ফার্নান্দেজ আপ আনটিল নাও, তাহলে আসলে এখন আর কিছু বলার নাই। ফার্নান্দেজ ইজ pretty close to getting মানে মাস্ট হ্যাভ এর দিক দিয়ে, কারণ এখন সালাও এরকম ইনিশিয়ালি যেরকম সালা ছিল মাস্ট ওন একটা প্লেয়ার, বাট সালা লাস্ট অতগুলো ম্যাচ, প্রায় 10টার মতো ম্যাচ গেল যেগুলোতে ওর পারফরমেন্স অতটা ছিল না, কনসিস্টেন্সি নেই, বাট ফার্নান্দেজ ইজ রিয়েলি কনসিস্টেন্ট। কেডিবি ইজ
কেডিবি একটা রিস্কের মতো, প্রাইস পয়েন্টটা অনেক হাই। হোপফুলি হি ইজ অন পেনাল্টিস। কেডিবি একটা রিস্ক, কারণ ওর এখন কিন্তু ওনারশিপটাও কমে গেছে। মোস্ট অফ দ্য পিপল হ্যাভ লেট হিম গো। সো কেডিবি আই থিঙ্ক উইল কাম গুড। ওর কালকে আর্সেনালের সাথে ওর মুভমেন্ট, তারপর ক্রসিং গুলো ভালো দেখা গেছে। সো আই এম রিয়েলি হোপফুল। কেন কেন আসলে কেন একটা মায়া। যারা নেয় তারা সবসময়ই নেয়, যারা নেয় না তারা নেয় না। কেন একটা প্রাইস পয়েন্টটা অনেক হাই, প্লাস পার্সের অ্যাটাকিং রিটার্নস, অ্যাটাকিং স্ট্যাটস সব বাজে। হোজে একটা ডিফেন্সিভ ম্যানেজার, ওর সাথে সন ছাড়া আর কেউ চান্স ক্রিয়েট করার মতো নাই, বাট স্টিল আই থিঙ্ক হি ইজ দ্য বেস্ট স্ট্রাইকার অ্যাভেলেবল। সো কেন অবশ্যই, কেন এমন একটা ব্যাপার আছে যে ও ছেড়ে দেওয়ার পরে ও ভালো খেলে, মানে ও ভালো করলে এটা কিন্তু কনসিস্টেন্টলি অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়ে দেয়। সো আই বিলিভ ইন কেন। আর রাফিনা আসলে এটা একটা চমকের মতো। রাফিনার আমি লাস্ট কিছু খেলা অবজার্ভ করছি। রাফিনা কিন্তু অসাধারণ। ইভেন ইন দ্য লাস্ট ম্যাচ হিজ সোফা স্কোর রেটিং ওয়াজ 8.8 I guess, where Leeds didn't even score a goal. Right. He created so many chances. He made so many crosses. It was awesome. I mean, I think Rafinha একটা সুইচ করবে লিডসে, বোধহয় আর নেক্সট সিজনে থাকবে না, বিকজ দ্য পারফরমেন্স ইজ শোয়িং। ইভেন না 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 ক্লপ ইজ ইন্টারেস্টেড ইন হিম, নট ওলে। ঠিক আছে, আর ওলে ইন্টারেস্ট নিয়েও লাভ নেই। কই খেলাবে ও? রাইট উইঙ্গে সালা খেলে। হালানকে তো এখন আনতে পারে নাই, রাফিনার আশাবাদ দিয়ে দেবে। Right, but Rafinha যদি বলি, he nearly had a hat-trick of assist that day. যদি লিয়াম কুপার সেদিন কনভার্ট করতো, then he would have had a hat-trick of assists that day. এটাই ওর মানে, ও ইনিশিয়ালি ছিল যে অ্যাসিস্ট গুলো অত ভালো ছিল না, বা ক্রসিং গুলো ভালো ছিল না, আবার মুভমেন্ট গুলো ভালো ছিল। এখন দুইটা কম্বিনেশন হয়ে গেছে, ও মুভমেন্ট গুলো ভালো, প্লাস ও চান্স গুলো ক্রিয়েট করতেছে। ব্যামফোর্ড যদি আরেকটু ক্লিনিক্যাল হইতো, আই থিঙ্ক রাফিনা অনেক অনেক বেশি শাইন করতে পারতো। নেক্সট ইজ সাকা। সাকা একটা, সাকার কিন্তু পটেনশিয়ালটা এখন দেখা যাচ্ছে। ভালোবাসা না, ভালোবাসা তো অফকোর্স, কিন্তু পটেনশিয়ালটাও দেখা যাচ্ছে এখন। আর্সেনালের মেইন প্লেয়ারের মধ্যে একজন হয়ে গেছে, এবং ইচ এন্ড এভরি ম্যাচ ইফ ইউ ওয়াচ ক্লোজলি, সাকা ইজ পারফর্মিং এক্সেপশনালি। At that price point, I think it's time to move on from Suchek. সুচেকের আই থিঙ্ক রানটা শেষ হয়ে গেছে। সুচেক, তারপরে আর এই প্রাইস পয়েন্টে যারা যারা আছে তাদের থেকে আই থিঙ্ক সাকা ইজ এ বেটার পিক। এন্ড লাস্ট ইজ সন। সন ওই কেনের মতো একই কথা, সন কেন সন। আসলে এটাও আসলে একটা ধাঁধার মতো এখন, কারণ সন কেনের যে ইনিশিয়াল একটা ইম্প্যাক্ট ছিল সেটা এখন নাই হয়ে গেছে মোটামুটি। সো এই কিন্তু কিন্তু দ্য ফিক্সচার, কিপিং ইন মাইন্ড যে ওরা 29-এও খেলবে, প্লাস এই ডাবল গেম উইকে ওদের কিন্তু অসাধারণ একটা ফিক্সচার আছে, যেটা একদম মাখনের মতো নরম। সো এই হিসাবে আই থিঙ্ক ইটস অ্যাবাউট টাইম কেন এন্ড সন কম্বাইনলি শাইনস নাও। Right, that's a very good point. So let's move on to this. Anyway, this is অবানাই আপনার টিমে বা মনে আছে টিমে না, দিলে okay. So let's go into the defensive assets. ডিফেন্সিভলি ক্রিস্টাল তো হাইয়েস্ট পয়েন্ট দেয়ার ডিফেন্সিভলি, ওর ক্রসিং প্লাস ওর অ্যাসিস্ট অপরচুনিটি অনেক হাই, ওর কর্নার কিকস প্লাস ওর যে চান্স ক্রিয়েশন, এটা এখানেই দেখা যাচ্ছে, চান্স ক্রিয়েটেডে 0.9। আর ক্যান্সেলো, ডিয়াজ, স্টোনস, আই থিঙ্ক আমি এখানে ডিসএগ্রি করি স্যার আশফাকের সাথে, যে ম্যান সিটির আই থিঙ্ক স্টোনসও খেলবে এবং ম্যান সিটির আরো ক্লিনশিটটা থাকবে, ম্যান সিটির ক্লিনশিট গুলো কন্টিনিউ করবে। যদি মিসও হয় তাহলে একটা মাত্র গেম উইক হয়তো মিস হবে, 5টা গেম উইকের মধ্যে একটা গেম উইকে নাই খেলতে পারে। বাট আই থিঙ্ক ক্যান্সেলো, ডিয়াজ, স্টোনস এরা এখন বেস্ট বেট for clean sheets, for attacking returns as well. Cancelo's attacking returns chances are really high. Then comes Dine. I like Dine. I like Dine a lot.
এভারটন ব্যাক ইন ফর্ম, পিকফোর্ড যদি ফাইজলামি না করে, দু একটা বল যদি হাত ফসকে না যায়, I think Everton has a very high chance of getting their act together as Alan is coming back. আর ডিনের অলওয়েজ অ্যাসিস্টের একটা অপরচুনিটি থাকে। সেম গোজ ফর টার্গেট অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড অ্যাজ ডালাস অ্যাজ ওয়েল। আমি যখনই ডিফেন্সিভ প্লেয়ারকে দেখি তখনই আমি ক্লিন শিটের সাথে সাথে অ্যাটাকিং রিটার্নটার কথা চিন্তা করি। ইফ ইউ সি মাই লিস্ট, ক্রেসওয়েল, ক্যান্সেলো, ডালাস, টার্গেট, ডিনে, ইভেন চার্লি টেইলর, these are all attacking minded wing backs or defenders. Stones and Diaz are plain, I put them in the list plainly because of the appeal that Man City has, that they are not conceding any chances. Our lasted partটা আসলে মার্টিনেজ is the best pick I think. এডারসন, যদি মার্টিনেজ না নিতে হয় তাহলে এডারসন, বিকজ এডারসন most probably 100%. যদি ক্যান্সেলো, ডিয়াজ, স্টোনস 90-95% হয়, এডারসন ইজ 100% রোটেশন ফ্রি। সো ওই ক্লিন শিটটা তো থাকবেই, সাথে এই পয়েন্ট গুলো থাকবে। Right. দ্যাটস ইট ফ্রম মি। Nobody is going for Pope. So দুইজনের মধ্যে একজনও তোমাকে বলল না, which is interesting. Burnley has tough fixtures, right? So if you're bringing someone in, it should not be Pope. But if you Pope have আছে, Pope, probably keep him. Right. ওর ফিক্সচারটা একটু বাজে, বাট Pope is my favorite goalkeeper. Right. But there are so many things that are matches with me. When Ashraf was talking, there are so many things that matches with me. Take as many hits as you like. And the possibilities of game week 26 is so much. যে -8 খাওয়াটা আসলে কোনো ব্যাপার না, ঠিক আছে? -8 is the minimum. -8 তো আপনি রেগুলার খাওয়া। -8 তো আপনি এই উইকও খাইছেন। এই উইক তো হচ্ছে কি বড় গেম উইক ছিল না। -8 তো আপনার But আমি ultimately what did I do? I took the -8 early so that next game week I don't have to take minus so much. So then I'm ready for game week 26. So আমি কিন্তু ultimately without any cheap, আমি কিন্তু ultimately নদী যেমনি হোক ভাই বেকে ultimately কিন্তু নদীর সাথে মিলিত হইছেই তো ভাই। That's the strategy, that's the game. আর I Ashraf on this case যে ultimately defender যারা আছে সিটির, আমি এটা বারবার বলে আসলাম, ক্যান্সেলোর কথাটা আমি জানি যে কয়বার বলছি যে ইফ ইউ আর থিঙ্কিং অ্যাবাউট ক্যান্সেলো বিং আ রোটেশন রিস্ক, ডোন্ট ওয়ারি, একটা ম্যাচের জন্য হয়তো বা বসে যাবে ছেলেটা, 4টা ম্যাচে তোমাকে পয়েন্ট দিবে। বাট ওই 4টা ম্যাচ, এই একটা ম্যাচের ভয়ের কারণে 4টা ম্যাচ মিস আউট করা ইজ আ বিগ অপরচুনিটি মিসড। আর যারা চ্যান্সেলর হায়ার সিলিং, সেটাই। আর কালকে ওর গোল মিসটা দেখলে তো আপনি কাইদা দিতেন। আমি দেখছি ওটা, আমি এটা দেখছি। বাট এনিওয়ে উই ডোন্ট হ্যাভ টু মাচ টাইম, সো লেটস পারভেজ কুইকলি। নাদিম, আমি যদি আসি, আসলে আপনি খুব অর্ডিনারি একজন ম্যানেজার এবং আমার স্ট্র্যাটেজিও খুব অর্ডিনারি। আমার মোটামুটি সবগুলা চিপই অ্যাভেলেবেল আছে ফ্রি হিটটা ছাড়া। বাট আমি যদি এখানে আমার মোটামুটি যে চিপগুলো আছে এগুলা যদি আমি সামনের দিকে ক্যান্সেল করি, তাহলে আমার 26 এ আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলবো এবং ডেফিনেটলি 31 এ আমি ওয়াইল্ড কার্ড অ্যাক্টিভ করবো। বিকজ অফ এর কারণ হলো আমার টিমে 26 এ যে প্লেয়ার গুলা আমি যেগুলা টিমে ফোকাস করতেছি, এদের আসলে 29টাও কাভার করবে। সো যাদের 29 আছে, যেমন অ্যাস্টন ভিলা বা এরকম টিম যারা আছে, অ্যাস্টন ভিলা, টটেনহাম, এদের যদি কোনো প্লেয়ারকে রাখা যায়, আর লাকিলি যদি অ্যাস্টন ভিলার যদি ডবল কেমিক চলেই আসে 28 এ, তাহলে 29 প্লাস 30ও কাভার হবে। সো আমার টার্গেটটা হলো 31 এ হলো ওয়াইল্ড কার্ড। এবং ফ্রি হিট যদি আমার থাকতো তাহলে আমি 29 এ খেলতাম না, বিকজ আমার 26 এর সাথে 29টাকে আমি কম্বাইন করে তুলতেছি। তো 33 তে আমি ওয়াইল্ড কার্ডটা অ্যাক্টিভ করব, যদি ফ্রি হিটটা অ্যাক্টিভ করব আর কি। কারণ ওখানে আসলে 31 এ খেলার পরে আসলে ওই সাথে কতটা ম্যাচিং হবে 33 এর সাথে, সেটা আসলে বোঝা একটু টাফ। তো এটা আমার মোটামুটি চিপ স্ট্র্যাটেজিটা আর কি। আর তারপরে আমার ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা আমি টার্গেট করব হইলো, সামনে যেহেতু অনেকগুলো ডবল গেমিং আছে ছোট ছোট, এগুলাতে কোনো একটা টিমের ভালো ফিকচার এবং ভালো ফর্মে থাকা প্লেয়ারকে টার্গেট করে আমরা এই জিনিসটাকে মোটামুটি আমি ট্রিপল ক্যাপ্টেনটা অ্যাক্টিভ করব। আর আরেকটা জিনিস হলো, আমি সামনের দিকে যে গেমিং 30 পর্যন্ত যে আমার স্ট্র্যাটেজিটা থাকবে, সেটাতে আমি ডেফিনেটলি ম্যানচেস্টার সিটি, টটেনহাম, অ্যাস্টন ভিলা এবং এভারটনের যে অ্যাসেট গুলো আছে
ডিফেন্সিভ এবং অ্যাটাকিং এই অ্যাসেট গুলোর দিকেই আমি টার্গেট করব। আর আরেকটা জিনিস আমি যেটা করব যে আমার টিমের সাথে বর্তমানে সব টিমেই মোটামুটি অ্যাটাকিং যেগুলো প্লেয়ার আছে, যেমন বড় বড় যে প্লেয়ার গুলো আছে সবার টিমেই মোটামুটি কমন। তো আমার টার্গেটটা থাকবে হলো ডিফেন্সিভ ওয়াইজ যদি আমি কোনো করতে পারি এখানে, যেটা আমার প্লেয়ার, যেমন আমার প্লেয়ার লিস্টে এই ধরনের কিছু প্লেয়ারকে আমি রাখছি এবং ডেফিনেটলি একে শুধু আমি লিস্টে রাখি নাই, এদেরকে আমি কনসিডারও করতে পারি যে কোনো আমার টিমের মধ্যে। তো ডিফেন্সিভ ওয়াইজ আমি ডিফারেন্সিয়াল খেলে আসলে আমার র্যাঙ্কটাকে হাই করার চেষ্টা করব, কারণ সামনের দিকে আসলে টপ অ্যাটাকিং প্লেয়াররা, মিডফিল্ডাররা মোটামুটি সবাই একই রকম প্লেয়ার সবার টিমে আছে। তো এটা আমার স্ট্র্যাটেজি। অ্যাটাকিং প্লেয়ারের দিকে যদি আসি, আমার যে অ্যাটাকিং প্লেয়ার গুলো আছে এটা নিয়ে আমি সব প্লেয়ারকে নিয়ে কথা বলার কিছু নাই। সালাকে মেনশন করা হয়েছে। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি, সালাকে মেনশন করার পিছনে কারণ হলো এক্সজি। এটাই আমি বলতেছিলাম যে এখানে মোটামুটি সব প্লেয়ারকেই মোটামুটি কভার করা হয়ে গেছে। যে সব প্লেয়ার মোটামুটি এখানে কভার হয় নাই, যেমন সালার কথা যদি আমি বলি, সালাকে আসলে পিক করার পিছনে আর একটা অন্যতম কারণ হলো, আমি যদি এক্সজি দেখি তো সেকেন্ড বেস্ট এক্সজি সালার, অ্যান্টোনিওর পরে যদি আমি ধরি তাহলে গান্ডুগান, দেন সালা হলো থার্ড বেস্ট এক্সজি তার স্ট্যাটে বলতেছে। আর তারপরে যদি আমি আরেকটা প্লেয়ারের কথা বলি যার কথাটা মোটামুটি মেনশন হয় নাই, সেটা আমার লিস্টের এক রড্রিগাস, যেটা আশরাফ অবশ্য একটু ওর ব্যাপারে কিছুটা হলেও ফোকাস করছিল। রড্রিগাজের কথা আমি বলবো, রড্রিগাজের যে জিনিসটা সবচেয়ে আমার কাছে বেশি ফোকাসিং মনে হয়েছে সেটা হলো তার গোল ইনভলভমেন্ট। এফপিএল এ সবসময় অ্যাটলিস্ট এভারটন গোল করবে এটা মোটামুটি বোঝাই যাচ্ছে, এবং এভারটন যদি গোল করে সেখানে রড্রিগাস থাকবে যদি সে খেলে, যেমন 75% তার গোল ইনভলভমেন্ট, সেটা তার স্ট্যাটই দেখা যাচ্ছে। সো আমি বিশ্বাস করি যে সামনের গেম গুলাতে অ্যাটলিস্ট এভারটন অ্যাটাকিং ওয়াইজ ভালো খেলবে, এবং সেখানে রড্রিগাজের যদি ম্যাচ খেলে, সে যদি মিনিট খেলে, তাহলে ডেফিনেটলি সে এই জায়গাটাতে আমাদের ভালো একটা পিক হইতে পারে সামনের দিকে, এবং সে ডিফারেন্সিয়াল প্লেয়ারও। আর বেসিক্যালি মোটামুটি যে প্লেয়ার গুলো আছে এগুলা মোটামুটি সবাই কভার হয়ে গেছে। তো আমি মনে হয় নেক্সট স্লাইডে আমার ডিফেন্সিভ, হ্যাঁ এখানে আমার ডিফেন্সিভ স্লাইডটা, তো ডিফেন্সিভ স্লাইডেও এখানে মোটামুটি একটা প্লেয়ারের কথা আমি বলবো, সেটা হলো লুক শ। অনেকেই এইখানে বলতেছে যে লুক শ আসলে নাথিং। আমি মনে করি যে লুক শ হলো তার একটা জিনিস ভালো, যে আমি আসলে যদি কোনো টিমে যদি প্রত্যেকটা ডিফেন্স আছে, অনেকের টিমেই হয়তো বা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্স আছে, এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যদি ক্লিন শিট হারায় সেক্ষেত্রে সবার যদি 2 পয়েন্ট আসে, বাট লুক শ কোনোভাবে একটা অ্যাসিস্ট করে সেখান থেকে বের হয়ে যাবে, যেটা আমার সাথেই হয়েছে। আমার টিমে লুক শ আছে এবং আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি আমি এই জিনিসটা ফল পাইছি। সো লুক শকে আমি ডেফিনেটলি কনসিডার করবো বিকজ অফ তার চান্স ক্রিয়েটেড এর কারণে। এই চান্স ক্রিয়েটেডটা আসলে লুক শ অন্য যে কোনো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্সের থেকে আগায় রাখবে। তারপরে যদি আরেকটা প্লেয়ারের কথা বলি, সেটা হলো এল মোহাম্মদী। ইন্টারেস্টিং পিক হবে, তো বা সবাই আমার সাথে এগ্রি হবে না। এল মোহাম্মদীকে পিক করার পিছনে আমার যথেষ্ট লজিক আছে। সেই লজিক গুলা যদি আমি বলি তাহলেই একটু হলেও ক্লিয়ার হবে। বিকজ 26 এ তার ডবল গেমিং, এবং পসিবিলিটি আছে 28 এ তার একটা ডবল গেমিং হওয়ার, এবং সে 29 কভার করবে, এবং সে 30 গেমিং কভার করবে, বিকজ 30 গেমিংও তার ভালো ফিকচার আছে। সো এই জিনিসটা রোটেশনটা খুব ইজিলি করা সম্ভব আর কি, মানে এল মোহাম্মদীকে পিক করলে একটা লং টার্ম পিক হিসাবে কভার হবে। যদিও পিকটা ইজ এ ডিসেন্ট পিক, আমি এটা একটু কনসার্ন, সেটা হচ্ছে গিয়ে কারণ ম্যাট ক্যাশিয়ার হচ্ছে গিয়ে ইনজুরিটা বলছে अराउंड 4 to 5 weeks max। এখন the issue is that there's the international break coming up, তো এখানে আরো এক্সট্রা 2 weeks পায় টু রিকভার। তো যারা assets unbanned for game week 26 যে should focus যে on someone solid যে as a guaranteed picture in game week 29। কমপ্লিটলি এগ্রি আশফাকে, তোমার সাথে এই কথাটাতে এগ্রি। কিন্তু আমার 26 এর পরে আসলে কিন্তু আমার টিমে 11 জন প্লেয়ার দরকার, নট 15 জন। আমার বেঞ্চ বুস্টের জন্য 15 জন দরকার, 11 জন দরকার হবে বাকি গেমগুলোতে। সো যদিও এই ধরনের কোনো ঘটনা ঘটে, আমি তাকে বেঞ্চ করে অন্য প্লেয়ারকে এখানে ট্রান্সফার আউট ইন করে নিতে পারবো। সো আর এফপিএল এ আসলে এই গ্যাম্বলিংটাই হলো মেইন জিনিস। আমি যদি গ্যাম্বলিং করে আগাইতে না পারি, শেষ করতে হবে আমাদের। ওকে, দেখে নাদিম, আমি যদি আরেকটা পিকের কথা বলি সেটা হলো আয়না। এই আয়নার কথা আমি স্পেশালি কেন বলবো, যে আয়না হলো বোনাস ম্যাগনেট, এবং সে ডেফিনেটলি ডিফেন্সিভ অ্যাসেট হিসেবে সে ভালো করবে। সো স্ট্যাটের মধ্যে সবকিছু আছে, মোটামুটি সবাই বুঝতে পারবে, এবং
আমি ফুলহ্যামকে টার্গেট করতেছি ডিফেন্স ওয়াইজ হয়, এটাই হলো আমার ডিফেন্সিভ ডিফারেন্সিয়াল পিক গুলার মধ্যে এটাই হলো আমার ইয়া। রাইট, সো গোলকিপার অ্যারেলোয়া তো একটা ডিফারেন্স, সো অ্যারেলোয়ার কিছু বলবি? হ্যাঁ, অ্যারেলোয়ার এই কারণে বলবো যে অ্যারেলোয়া কিন্তু সেফ পিকের সেফ পয়েন্টের দিক থেকে যথেষ্ট ভালো, এবং আমরা যদি দেখি লাস্ট 3টা গেমে এভারটন, বার্নলে এবং শেফিল্ডের সাথে 3 জায়গাতেই কিন্তু অ্যারেলোয়ার একটা বোনাসের বিপিএস সিস্টেমে সে অনেক আগায় ছিল। তো এই জন্যই আমি অ্যারেলোয়াকে পিক করবো, এবং অ্যারেলোয়া 29 কভার করবে এবং তার সাথে 30ও কভার করবে। Right. Okay. So I'll just quickly do one thing. So that is, we'll go around and I will ask you just a name for the captain pick for Game Week 26. Just give me the name. Don't go into details because top player is statistics and we know already. So Ashraf, let's start with you. Captain pick for Game Week 26. I believe I believe in Kane. Okay, Kane. Okay. চ্যাট বক্সে দেখে খুব ভাব নিচ্ছে যে জানে। Right. So Ashfaq, what's your best? I don't have Kane. এই যে Doesn't ডিপ্লোম্যাটিক। mean I will not have it. আমি এখনো শিওর না, You but should join আপাতত I have it on Son. Son. No, I have it on Son আপাতত। suggest করলে কাকে করতা? Either one of Fernandez or Son. Okay. Parvez? আমি যদি এখানে সাজেস্ট করতে Captain চাই suggestion? কেন এবং তারপরে যদি কাছে ডমিনিক কালভার্ট-লুইন। Right. Interesting pick. Okay. Thank you so much, guys. This has been a long one. আপনি নিজের ব্যাপারে বললেন না। হ্যাঁ, এটাই স্কিপ করে গেল। Me? Why you can't want to hear from me? Because আমি যাকে জনস্টন। So anyway, আমি যাকে দেই তাকে সে captain flop করে. So don't count me in, to be honest. But anyway, I'll give it to Fernandez, to be honest. I'm thinking about giving it to Fernandez or Kane or Fernandez. So দুইজনে একজন হবে. But anyway, thank you so much, guys, for joining me. And of course, আমরা দুই পার্টে করছি, so we had a lot to discuss and lot to cover. There were just too many stat bombs out there. So I'm sure FPL managers would have found this interesting. But thank you so much, and I hope all of you enjoyed it. And of course, we'll see. And FPL managers, do join us again, because we'll be back with more shows like this next week. This week, there will be very limited. Of course, we'll come back with Team of the Week and others. But until then, thank you so much. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for having us. Thank you.